This conference will now be recorded. So these are the four major pricing models that are currently existing with the AWS. So this can keep on changing, or they can change the strategy. But for currently, these are the four pricing models that are supported by AWS with respect to EC2 instances. The first category is on-demand instances. Second is reserved, spot, and dedicated. So let's try to go ahead and see. So ఇవి pricing కి ఎలా related. So cost management కి ఈ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీకి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంటుంది. సో మనం ఏది చూస్ చేసుకుంటే బెటర్. సో వీటిలో 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా. సో నా పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి నేను ఏది చూస్ చేసుకుంటే నాకు ఎఫిషియెంట్ గా కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. సో yesterday we have discussed about a particular URL calculator.aws if you remember, right? So there also you can get a savings plan. సో ఆ పర్టికులర్ డే కి మాక్సిమం సేవింగ్స్ ప్లాన్ వాళ్ళు ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. ప్రైసింగ్ మోడల్స్ ఏవేవి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఈ కేటగిరీస్ కూడా ఉంటాయి. సో జస్ట్ మీకు శాంపుల్ రెఫరెన్స్ కోసం ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు ఓపెన్. ఇక్కడ ఎస్టిమేట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా. సో హియర్ యూ విల్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్ EC2 కదా. సో హియర్ యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్. ఇక్కడ మనం ఎస్టిమేట్స్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇదేంటి అంటే జస్ట్ మనం అనలైజ్ చేయడానికి. అంటే ఒక మంత్ కి సపోజ్ నేను ఒక 4 GB ర్యామ్ ఒక 16 కోర్ CPU ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంత ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి, రైట్? సో జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. అండ్ ఇది మన ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ కి. సో మీ ప్రాజెక్ట్ బిల్ ఎంత వరకు వెళ్తుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేషన్. సో మీరు అనుకున్న లిమిట్ కి బడ్జెట్స్ కి క్రాస్ అవుతుందా. సో హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పార్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇది జస్ట్ ఏంటి అంటే మన ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం అంతే. మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి ఎంత అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ పడుతుంది అన్న ఎవాల్యుయేషన్ కోసం మాత్రమే, రైట్? ఎస్టిమేషన్స్ అంటే మీనింగ్ అదే. అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ the different pricing models that are there, and always this particular savings plan will give the best plan for that particular day. So ఆ డే కి బెస్ట్ డిస్కౌంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి మనకి ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టెన్స్ సేవింగ్ ప్లాన్ నుంచి వచ్చేస్తాయి. సో అవి కాకుండా మనకి ఇవన్నీ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్, కంప్యూట్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ అనేది అడిషనల్ ఫీచర్స్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ మోడల్ యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఛార్జెస్ మినిమం అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ లాంగ్ యూ విల్ రన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, అది ఇంకొక కేటగిరీ అన్నమాట. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో సపోజ్ యూ నో దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ ఒక 5 or 6 years రన్ అవుతుంది. సో తర్వాత స్టేబుల్ ఉంటుంది. సో మీకు అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకోండి. సో రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే సో ఆ కేటగిరీ ఆ పర్టికులర్ టైప్ కి సూట్ అవుతుంది. సో కొన్ని టెంపరీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఫర్ 6 months or 7 months or యూ ఆర్ నాట్ ష్యూర్, అంటే ఎన్ని డేస్ వరకు కరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అనేది మీకు తెలీదు, రైట్? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? అందుకని ఏంటి అంటే సో ఇఫ్ యూ నో ద ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ, సో దెన్ యూ క్యాన్ కమ్ అప్ హియర్ అండ్ ట్రై టు షో ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంత అప్రాక్సిమేట్ ఛార్జెస్ పడుతుంది అనేది ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై యూ విల్ యూజ్ ఇట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పేమెంట్ ఆప్షన్ ఇస్ అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్ అంటాం. సో అప్ ఫ్రంట్ అంటే before actually using the service you have to pay for it, right? So కొన్ని type of pricing strategy లో ఏంటి అంటే అన్యూస్డ్ కెపాసిటీ అనేది రెడీగా ఉంటుంది. అన్యూస్డ్ కెపాసిటీ అంటే సో ప్రస్తుతానికి మీ సర్వర్ అది యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, కానీ మీ సర్వర్ కి ఎప్పుడైతే కావాలో అది ఇమీడియట్ గా ఆ రిసోర్సెస్ ని పిక్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట, రైట్? సో వాటి స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో వాటిలో ఏంటంటే కొంచెం అన్యూస్డ్ కెపాసిటీ అనేది రెడీగా ఉంటుంది. సడన్ గా మీ అప్లికేషన్ లోడ్ పెరిగినా, సడన్ గా యూటిలైజేషన్ యూజర్స్ పెరిగినా ఒకటేసారి అది హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ ఆర్ క్యాపబిలిటీ దానికి ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్నిటికి అలాంటి వాటికి ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే ద మనీ అప్ ఫ్రంట్. అప్ ఫ్రంట్ అంటే ఎప్పుడైనా దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ఇంకా కంప్లీట్ గా సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోక ముందే ఎంతో కొంత అమౌంట్ ముందే పే చేస్తారు,
రైట్. సో ఈ అన్యూస్డ్ కెపాసిటీకి మనం ముందే పే చేస్తాం. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ కూడా ఉంటాయి. సో అవేంటి అంటే స్టేబుల్ లేని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే సడన్ గా మీకు తెలీదు ఎప్పుడు సడన్ గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు సడన్ గా డ్రాప్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలీదు. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కి ఏంటి అంటే అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. దానికి సపోర్ట్ చేసే మేజర్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనమాట. రైట్. సో విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఆర్ దీస్ క్లాసిఫికేషన్స్ అబౌట్ అండ్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ మోడల్ అయితే బెస్ట్ ఉంటుంది అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ ద ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఆన్ డిమాండ్, రైట్. సో ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్, రైట్. సో ఎప్పుడైతే డిమాండ్ ఉంటుందో ఆర్ ఎప్పుడైతే నీడ్ ఉంటుందో అప్పుడు మీరు అప్పటికప్పుడు మీ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి కొత్త రిసోర్సెస్, అంటే ఇప్పుడు మీకున్న సిపియు సమ్ సింగిల్ కోర్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని మీరు 16 కోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే ర్యామ్ ని 4 GB ఉంది, దాన్ని 16 GB చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఇది ఎప్పుడు చేస్తారంటే మీకు ఎప్పుడైతే నీడ్ అనిపిస్తే అప్పటికప్పుడు రిసోర్సెస్ పెంచుతాం, రైట్. సో అప్పటికప్పుడు either increase in the resources or drop in the resources, right. So this type of instances are called on demand, right. So on demand ఏంటి అంటే స్టేబుల్ అప్లికేషన్స్ కి ఎక్కువ లోడ్ లేకున్నా, సో నార్మల్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కి ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది బెస్ట్. ఎందుకంటే సో దిస్ ఈస్ అ బిట్ లెస్సర్ కాస్ట్ అండ్ ఎలాంటి అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్, అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఉండవు. అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే 1 month బిల్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో దాని తర్వాత పే చేస్తారు. ముందేమి అడిషనల్ బిల్స్ ఏమి పే చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదనమాట. అదే వర్డ్, ఈ టర్మ్ మీకు అర్థమైతే తెలిసిపోతుంది. ఆన్ డిమాండ్, రైట్. అంటే ఎప్పుడైతే మీకు నీడ్ ఉంటుందో అప్పుడు రిసోర్సెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు, లేదు అంటే నార్మల్ గా మీరు ఇంతకు ముందు ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ తోనే దాన్ని రన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో హియర్ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యూస్ఫుల్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ అంతే. సో చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి మాత్రమే ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది సూట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇది ప్రతిసారి మీరే మాన్యువల్ గా రిసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కెపాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా అవ్వచ్చు, సిపియు అవ్వచ్చు, మెమరీ అవ్వచ్చు, డిస్క్ అవ్వచ్చు. సో మీ యూసేజ్ ని బట్టి అప్పటికప్పుడు మీరు పెంచాలి, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఫ్లై, అంటే ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న ఇన్స్టెన్స్ ని ఇంపాక్ట్ చేయడం, రైట్. అంటే దేర్ క్యాన్ బి సమ్ డిలే ఇన్ దట్ రిసోర్సెస్ అప్గ్రేడ్, అదంతా ప్రాసెస్ అంతా టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇమీడియట్లీ అప్పటికప్పుడు విత్ ఇన్ like in fraction of milliseconds I cannot do that, right. So that is not possible with on demand instances. So andukani on demand instances elanti kind of environments ki suit avutundi ante for the lower డెవలపింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, రైట్. సో ఏదైనా చిన్న అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది చూస్ అవుతాయి ఆర్ యాప్ట్ అవుతాయి, రైట్. అండ్ హియర్ యూ విల్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ దిస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్. ముందే మీకు అసలు మనీ ఒక $1 కూడా మీకు ఏం స్పెండ్ చేయాలని లేదు, ఎందుకంటే మీకు ప్రాపర్ గా ఐడియా లేదు. అంటే క్లయింట్ అది లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుతారా ప్రాజెక్ట్, లేకపోతే ఆఫ్టర్ లైక్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, సో యూ డోంట్ నో, రైట్. అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆన్ డిమాండ్కి వెళ్ళండి, ఎందుకంటే ముందే ఎలాంటి పేమెంట్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో రిస్క్ ఏం లేదు, మనకి యూజ్ చేసుకుంటే పే చేస్తాం. ఇన్ కేస్ మనం అంత రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకోకపోతే వాట్ ఎవర్ కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ విల్ పే ఫర్ దట్, అంతే. ఏది యూజ్ చేస్తే దానికి పే చేస్తాం కాబట్టి బర్డెన్ ఉండదు అనమాట. Like there will not be any kind of additional burden if you choose this particular type of on-demand instances. ఎందుకంటే క్లయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయరు, ఎందుకు అంటే మనం ఎలాంటి అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్ కానీ కమిట్మెంట్స్ కానీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ మీరు ఆ మంత్ కి ఎంత రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటారో దానికి మాత్రమే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. అన్వాంటెడ్ ఆర్ అన్నెసెసరీ బిల్లింగ్స్ ఏవి జనరేట్ అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ వెరీ సేఫర్ సైడ్ ఫర్ యూ, రైట్. సో మీకు తెలియనప్పుడు, అంటే మీకు తెలీదు అంటే క్లయింట్ అప్లికేషన్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుందా లేదా, సో క్లయింట్ ఎన్ని డేస్ యూజ్ చేస్తారు, నాకు అదంతా క్లయింట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ అండ్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ టైం, అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్ క్లయింట్ మీకు ఇవ్వట్లేదు. సో హీస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అప్, యూజ్ యువర్ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ద సర్వీస్, బట్ నో లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్. అలాంటి వాటికి కూడా ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది బెస్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట.
The next category we have is reserved, right? So here this particular reserved instances whatever are there, so this will be helpful with some commitment, right? So at least ఒక 1 or 3 year commitment ఉన్న సర్వర్స్ కి అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం మనం ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సో హియర్ దిస్ విల్ గివ్ అ గుడ్ what do you say, savings, right? So when compared to on demand, so this will have a bit good number of amount which you can save. And also ఇదేంటి అంటే this is also having the capacity reservation, right? So ఒక percentage of reserved reservation ని మీకు కొన్ని availability zones లో ఇది మనకి provide చేయగలుగుతుంది అన్నమాట. So that is what the additional feature which you can get with the reserved instances, right? So here you can see this kind of reserved instances is suitable for the customers whoever can commit at least 1 to 3 year term, right? So at least మీకు మినిమం ఆ కమిట్మెంట్ ఉంటే సో రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది బెస్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సో దిస్ విల్ గివ్ గుడ్ హెల్ప్స్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద డిస్కౌంట్స్, రైట్? సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇవన్నీ ప్రైసింగ్ మోడల్సే కదా, అందుకని ఎక్కువ కాస్ట్ గురించే మాట్లాడతాము. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ఎనీ కస్టమర్ ఈస్ హ్యావింగ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ యూజింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఫర్ 1 to 3 years at least, right? So he can basically go ahead and use this particular type of reserved instances. అదే మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు అనుకోండి, అంటే మీకు క్లయింట్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేదు, సో సేయింగ్ ఓకే ఐ విల్ యూస్ ఫర్ 1 year or I'll use for 2 years, అలా మీకేం కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? And the next is spot instances, right? So spot instances, as I said, it will provide the unused EC2 capacity in the cloud, right? And here this will have a much discounts when compared to on demand pricing, but the only thing here you have to have the commitment is on usage of your application, right? So మీ particular application usage మీద ఇది complete గా depend అవుతుంది. సో మీకు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది అనుకోండి, సడన్ గా ఒక 1000 యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు అండ్ సడన్ గా ఇంకొక 2000 యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు. అలా ఏంటి అంటే ఈ వర్క్ లోడ్ అనేది స్టాటిక్ గా లేదు, అంటే కన్సిస్టెంట్ గా లేదు. సో ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ యూటిలైజేషన్ అనేది జరగట్లేదు నా సర్వర్స్ మీద బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే. సో చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కి స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ హియర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అన్యూస్డ్ కెపాసిటీ which is reserved or which is kept in hold. So whenever your environment needs it, it will pick up those particular resources, right? So కాకపోతే మీ అప్లికేషన్ కి మీకు తెలీదు అనుకోండి, లైక్ ఆన్ డిమాండ్ లాగా ఏదో లో అండ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి, అలాంటి వాటికి ఇది మనీ వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్యూస్డ్ కెపాసిటీ అనేది రెడీగా పెడుతున్నారు మీరు అది యూజ్ చేసుకోవట్లేదు అంటే సో దట్ ఈస్ అగైన్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ మనీ, రైట్? సో అందుకని ఇన్ కేస్ మీకు అలాంటి అప్లికేషన్ అని మీకు యూసేజ్ తర్వాత అర్థమైతే అప్పుడు మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? సో దిస్ పర్టికులర్ category can be chosen only if you are having any kind of environment with dynamic workload. Dynamic workload is nothing but where your users are not consistent, right? So a consistent number of users not clear, right? So they are keep on changing from time to time. So in that kind of requirement you will have to basically go ahead and use this environment. Right? And finally dedicated host is these are nothing but the physical server which is completely for your usage, right? So basically the ఎక్కువ dedicated host అనేది licensed ఉన్న license bounding ఉన్న servers కి helpful అవుతాయి, like SQL and Windows servers where the licenses are needed, right? So in that particular case you can basically go ahead and use the dedicated host, right? And here also you'll get per hour billing that is generated for the environment. And here we can see whose dedicated host have to pay for the on-demand price for every hour, right? So here also this particular charges would be applicable. So as I said, it depends on the type of your application you will choose it, because all kinds of projects will not have same time of commitment అనేది అన్ని kind of environments కి ఒకటే లాగా ఉండదు,
right? So some projects it might be lasting for 1 to 3 years, some can be for testing applications. So initial phase lo unnaru, whenever you are trying to test the application, appudu initial ga on demand choose chesukochu. So whenever you feel like the client is getting consistent and he want to use it for a long term or 1 to 3 years, right? So then you can basically go ahead and make those instances as reserved, right? So that is how you will be choosing. It is not like a static, which I can say you have to use spot, you have to use spot, or you have to use reserved అనేది. So reserved instances are fair enough. అంటే కొంచెం లాంగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్న వాటికి ఏంటి అంటే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ప్రైసింగ్ అనేది కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటది, అంటే ఆన్ డిమాండ్ అంత హై ఉండదు. So that can be and best chosen. At the same time, the commitment that you're getting is also very good with respect to the reserved instances that we do have, so which is a bit better when compared to other kind of EC2 instances. But whenever your particular environment is having very inconsistency, right? So alantappudu better enti ante, so then go for spot lo enti ante it will always give an unused capacity. So eppudu మీ సర్వర్ కి కావాలో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసుకొని, so you have to basically go ahead and do the environment. And per second billing scheme is nothing but so most of the services that we do have support per minute or hourly billing, and koni services seconds billing kuda support chestayi. So depending on your service it will be depending. So but you can see this is the minimum time so for which they would be charging, right? So minimum oka 60 seconds ki aithe bill generate avutadi. ade idi eppudu ante meer continuous ga off chesi turn on cheyadam server ni, stop chesi malli start cheyadam, మళ్ళీ స్టాప్ చేయడం అలా చేస్తారు కదా. సో మినిమం యూనిట్ అనేది 60 సెకండ్స్ అయినా ఉండాలి. సో దానికి అట్లీస్ట్ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో కొన్ని సర్వీసెస్ పర్ మినిట్ బిల్లింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి, కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది పర్ మినిట్ బిల్లింగ్ ని మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట, రైట్? అండ్ హియర్ యూ కెన్ basically see whatever the reserved instances, right? So you can basically do from your console itself. This purchase can be done from your console itself. So let me quickly log into AWS console. No need to do it, don't do it, because it is for the reserved instances which you are looking up for. But I'm just showing you the option like where you can see in case me environment lo reserved instances unte, so where you can basically see all those things and all that I'm just showing. No need to purchase them, but just understand or how you will use it, so that will be enough. EC2 got reserved instances. Right, so here you can purchase the reserved instances. In case మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏదైనా ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తుంటే ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వాడుతున్నారు, సో ఏ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో టోటల్ కౌంట్ ఎంత, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇక్కడ పర్చేస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద టర్మ్. So how you want to basically use it, you can use it. So 1 month to 12 months ki preferable, 12 months to 36 months, right? So 1 to 3 years commitment at least unte, so you can basically go ahead and use this type of things. And here you can see the offering class is nothing but so convertible and standard anedi two kind of reserved instances which we do have, right? And so what is the difference between these two? So convertible ki reserved instances ki major difference enti? So that is the one basic question, so which you might be getting at this point of time. So basically ga definition enti ante reserved ki, so if you are trying to go ahead and use for some point of time, you will try to go ahead and use it. So the major difference is in this particular thing is with respect to convertible and standard is majorly with respect to discount. So reservation అనేది కామన్, అంటే 1 to 3 years ఈ టర్మ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఇవన్నిటిని అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి. So here standard reserved instances so we'll have an very good discount. So I can say which we have discussed 75% అని ఇందాక మనం చూసాం కదా, so that will be available. So whereas when you compare to the convertible reserved instances, right,
So the discount or offerings that they would be providing so will be a bit less when compared to the standard to compare cheste the benefits of using this particular environment will be different, right? So convertible ki standard ki major difference ekkada vastundi ante so with the utilization and as well as with the discounts that you are getting. So when you are comparing with your on demand instances, right? So ఇది ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే సో సేమ్ ఇందాక మనం పేజ్ చూసాం కదా క్యాలిక్యులేటర్ పేజ్ కి వెళ్ళండి. సో వాట్ ఐ సెడ్ స్టాండర్డ్, రైట్? సో స్టాండర్డ్ కి క్యాలిక్యులేషన్స్ చూడండి అప్రాక్సిమేట్ గా మంత్ కి ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది. Some storage, and here you can see this is the thing, right? So something storage block storage ఇంత వాడుతున్నారు and disk కి ఇంత పడుతుంది and as well as ఈ type of EC2 reserved instances కి so this is the amount that we are getting. So when we go to convert, right? So here you can see $404 అది 352 అలా వచ్చింది కదా. సో EC2 లో ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ ఏంటి అంటే సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ less discounts when compared to your environment that is having an high number of discounts, right? So and also based on upfront cost also this payment would be changing అంటే 1 year term తీసుకుంటున్నారా 3 year terms తీసుకుంటున్నారా అన్న దాన్ని బట్టి మనకి మేజర్ గా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వేరియేషన్స్ అని ఉంటాయి. బట్ దీస్ ఆర్ ద two major things which majorly differ with the billing wise ఎక్కువ difference ఉంటుంది. So when you see from here also calculator page also you can evaluate that. So దీనికి ఎంత billing approximate గా పడుతుందని మీరు evaluate చేసినా కూడా మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. Right. And always, as I said, whenever you are having this kind of requirements to use for the long term, then only come up with the reserved instances, right? So otherwise it is not useful, right? So ఎందుకంటే unwanted గా యూస్ చేసుకొని కూడా వేస్ట్ మీరు దానికి మీరు పే చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, లైక్ సో 1 year 2 years 3 years వరకు మీరు దానికి రిజర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు దాన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నారు అంటే 3 years పే చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నట్టు. ఆ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా అనవసరంగా ఆ కమిట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, right? So suppose if you don't have such kind of commitment from the client to use it for 1 or 3 years, right? So approximately మీరు ఇచ్చిన అన్ని డేస్ క్లయింట్ అది యూజ్ చేయకపోతే సో దట్ ఈస్ బర్డెన్ టు క్లయింట్. సో క్లయింట్ సడన్ గా వచ్చి ఏమంటారు, సో ఆఫ్టర్ 1 year he said మనమేమో 3 years కి already తీసేసుకున్నాం commitment and so client suddenly comes up and say now I don't want to use it, right? So again that will be a big mess up. So that's why it is always preferred to go ahead and analyze the things. So in analyze the things the beforehand before going ahead and choosing the type of EC2 instance, then only move further. So direct ga ala decide అయి చేయకండి, evaluate చేయండి client application ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, so what is this particular requirement that he's having, right? So that is one thing which you have to have a clarification whenever you are trying to pick up the requirements from the client. You have to basically go ahead and అనలైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ ప్లేస్, రైట్? అదంతా ఉన్నప్పుడే మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో అనవసరంగా పెట్టేసి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ నార్మలైజ్డ్ యూనిట్ పర్ అవర్ అనేది బిల్లింగ్ వైజ్ ఇంకొకటి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫీచర్. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దోస్ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఏ బిగ్ హెడేక్ ఆఫ్టర్ దిస్ టు చేంజ్ ద మోడ్, రైట్? అందుకని ఎప్పుడైనా ప్రాపర్ గా చూస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ గానీ అనవసరమైన బిల్లింగ్స్ ఏం పడకుండా క్లయింట్ మీద బర్డెన్ పడకుండా ఉంటుంది. సో బికాస్ సమ్ క్లయింట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇచ్చి తర్వాత ఇలా చేయడం వల్ల జరుగుతుంటది, అప్పుడు మీరు పే చేయలేరు కదా సర్వీసెస్ కి. సో దట్ ఈస్ the issue. So get that particular commitment from the client and then only proceed further, right? So these 4 categories whatever we are seeing, so they are completely with respect to the pricing models, right? So apart from this, so you will see few more categories from here which is based on the configurations that we are using, right? So basically like based on the CPU, based on the memory disk that we are using in the environment. So we do have these categories that are there. So first one is general purpose, and here you can see where you can handle a variety of loads in the environment. Variety in the sense different kind of servers ఉంటాయి కదా, వెబ్ సర్వర్స్, వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, అలాంటి వాటికి జనరల్ పర్పస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కేటగిరీస్ అన్ని జనరల్ పర్పస్ కింద వస్తాయి. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ హియర్, రైట్? ఇవన్నీ మనకి కన్సోల్ నుంచి నేను చూపిస్తాను. సో ఈ కేటగిరీస్ అన్ని మనకి జనరల్ పర్పస్ కింద వస్తాయి. సో దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్
టైప్స్ రైట్, ఇవన్నీ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. సో మీరేమి నేను ఇవన్నీ టైప్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా, జనరల్ పర్పస్ అంటే ఇవి, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్ అంటే ఇవి అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. సో జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అంతే. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కేటగిరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు configurations and as well as the usage of your application. So these are the basic categories that we do have, right? So here you can see maximum ఎంత ఇస్తుంది, mostly అంటే కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ ఏ ఉంటాయి. ర్యామ్ గురించి, CPU గురించి, ఇంకా యూటిలైజేషన్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం. సో దాన్ని బట్టి మనకి కావాల్సిన టైప్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టెన్స్ ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి టెస్టింగ్ కేసెస్ ఆర్ యూస్ కేసెస్ ఎప్పుడు జనరల్ పర్పస్ ని యూజ్ చేయాలి, రైట్? So whenever you are trying to use any kind of testing environments, majorly for working with the different operating systems or applications, basically you can come up and take the help of general purpose EC2 instances, right? So వీటిలో మీరు కన్సోల్ నుంచి సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ చూస్ చేసుకుంటారో ఆ కేటగిరీ కింద మీ జనరల్ పర్పస్ EC2 instances ఉంటాయి, right? So few of you are new, right? So how you generally go ahead and work with the EC2 instance creation is that ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటాము. సో ఇది డిఫాల్ట్ డాష్ బోర్డ్ కదా, సో ఇక్కడ ఉండండి. సో ఇక్కడ ఎట్లయినా పర్లేదు. సో మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ క్లిక్ చేయండి. EC2 అని సర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, right? So this is where the place where you are actually going ahead and creating the servers in the environment. మన servers అన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది కామన్ పోర్టల్ అన్నమాట. అండ్ here you can see the very first thing is AMI. సో దీంట్లో ఏముంటది, ఇది just like a template, so which will consist the information about your type of operating system, right? So like Linux, Windows, Mac OS, what is the type of your operating system and ఎంత configuration కి 64-bit 32-bit operating system, ఏ kind of packages ని support చేస్తుంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ అన్ని కన్స్ట్రెయింట్స్ ని బట్టి సో మనకి టైప్ ఆఫ్ మెషిన్ ఇమేజ్ ని చూస్ చేసుకుంటాం. సో వన్ ఆఫ్ ద కోర్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ఎనీ మెషిన్ ఇమేజెస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వుడ్ బి చూజన్ అప్ హియర్, right? And here you can select that particular type of operating system and this is where you will choose the instance type. So ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ కేటగిరీస్ అని. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ seeing the categories, this M5 T3 T3A అవన్నీ ఇక్కడ బల్క్ గా కనిపిస్తాయి. కాకపోతే సో దే విల్ నాట్ షో యూ వాట్ కేటగిరీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు. సో మనమే మనకు కావాల్సిన కేటగిరీని బట్టి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. T3A ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ చూడండి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు ఏది కావాలి అన్న దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకొని మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి, రైట్? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ మీకు చూస్ చేసుకునే టైప్ ని బట్టి మీకు రిసోర్సెస్ వస్తాయి, లైక్ CPU అండ్ మెమరీ. ఈ 2 పారామీటర్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ దట్ యు ఆర్ చూసింగ్, రైట్? సో ఆ టైప్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అంటే సో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టేబుల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్ సో వీ హ్యావ్ జనరల్ పర్పస్, రైట్? సో అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి కేటగిరీ కింద కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో మనం ఏమి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా జనరల్ పర్పస్ కింద ఇవన్నీ వస్తాయి అని గుర్తు పెట్టుకోవాలా అంటే అది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. సో అట్లీస్ట్ ఏంటి అంటే జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, యూస్ కేసెస్ ఏంటి అని అడిగితే ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ దే ఆస్క్, సో దే విల్ నాట్ go to this level also. So just I'm saying this particular thing, right? And the next category we have is computer optimized. So here you can see whenever your particular applications are looking for high performance processors, right? So where your particular instances will be having any kind of high performance servers కానీ లేదు అంటే గేమింగ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వేర్ దేర్ విల్ బి హ్యూజ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద CPU కోర్, రైట్? అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్ కేటగిరీ కింద మేజర్ గా ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మన కన్సోల్ నుంచి కూడా అవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ వుడ్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ హియర్. సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటి అంటే మనం త్రూ అవుట్ మనం ప్రాక్టీస్ అప్పుడు T2 మైక్రో యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అప్ టు 750 hours. 750 hours వరకు ఇది ఆన్ స్టేటస్ లో ఉంచుకోవచ్చు సర్వర్ ని, అందుకని మనం మేజర్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీకి వెళ్తాం.
right? So but whatever is needed for you at your real time, right, you will try to go ahead and use those kind of categories, C5A, C5D. So ilani different categories ఉంటాయి. So మన requirement కి ఏది match అవుతుందో, so those kind of requirement we will try to go ahead and pick up that particular type of environment, right? So whenever your applications is needing high performance in your environment, like a gaming applications, live streaming applications, అలాంటి వాటికి ఏంటి అంటే, so you can basically go ahead and use this compute, which will be beneficiary for your application to run, right? So because of the configuration that you are getting out of it, you can come up and choose this type of EC2 instance. And here we can also basically see the different types, EC64, C6 large ఇవన్నీ ఈ category కింద వస్తాయి. Different types of EC2 instances, whatever you are seeing, right? So it is not, I'm not saying you to remember అన్ని పెట్టుకోమని కూడా నేను చెప్పను, because that is not the case. అలా ఎవరికి గుర్తుండవు అన్ని categories అని. కాకపోతే ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ జస్ట్ ఐడియా కోసం ఏ టైప్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది ఐడియా కోసం. సో మనం కావాలంటే ఎప్పుడు మనకు కావాలన్నా ఈ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ పేజ్కి వెళ్ళొచ్చు, and then you can come up and choose your environment, right? So accordingly choose చేసుకోవచ్చు. And here you can see the use cases for computer optimized. So as I said, basically for any kind of gaming applications, machine learning interfaces, or ad serving, right? So what I said, the video encode, all these kind of applications, right? In case మీ అప్లికేషన్ ఈ కేటగిరీ కింద ఏదైనా వస్తే you can basically go ahead and come up with using compute optimized environment, right? So this is the place actually where we are choosing all this. మనం ఇంతకు ముందు చూసాము, బట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మనం కేటగిరీస్ చూడలేదు కదా. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. సో కొన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక కేటగిరీ కింద ఫాలో అవుతాయి, రైట్? సో హియర్ దే విల్ బి గోయింగ్ ahead and working with this type of instances that are there, right? So based on your configuration, your billing would be applicable, right? So based on the type of EC2 instance, obviously ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తారు, సో అన్నిట్లో సేమ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉంది, కానీ బిల్లింగ్ నార్మల్ మీ కాస్ట్ అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుందంటే మీ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి. సో ఇట్స్ 4 GB RAM, or what is the core processor that you are using, and also what is the disk size that you are using, right? సో మేజర్ గా అన్ని ల్యాప్టాప్ సిమిలర్ గా ఉన్న ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని బట్టే మనకి ప్రైసింగ్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇది ఇక్కడ కూడా అంతే, రైట్? సో మీ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే సెట్ అవుతుందో, సో యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. సో ఇనిషియల్ గా నాకు హై కాన్ఫిగరేషన్ వద్దు, నేను ఫస్ట్ లోవర్ సెటప్ తో తీసుకుంటాను, అండ్ లేటర్ ఆన్ ఐ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ use with the environment, right? So for example, now I don't want to use high-end configuration, so when I need it I will increase the resources. So alaina cheyandi parled, right? So only for T2 micro, not for all the instances. Only for T2 micro is only the free tier eligible. So that is what I was saying. Here you can see the free tier eligible option, right? So only these instances will have free tier eligible of 750 hours. Remaining all are chargeable. So ఏ టైప్ అయినా అది కాదు, నేను ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అని. సో ఫర్ ద రిమైనింగ్ యూ క్యాన్ సీ ద చార్జెస్ హౌ దే విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఇక్కడ మీకు చార్జెస్ అదంతా అప్లికబుల్ అవుతాయి వేరే ఏ ఇన్స్టెన్స్ కైనా. ఓన్లీ T2 micro మాత్రమే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కేటగిరీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. అండ్ ఎక్కడ మీకు అన్వాంటెడ్ ఆర్ అన్నెసెసరీ బిల్లింగ్స్ ఏది జనరేట్ అవ్వదు. సో ప్రతిదీ మీ సర్వర్ ని ఆన్ ఉన్నన్ని డేసే ఆర్ ఉన్న అవర్స్ మాత్రమే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అన్వాంటెడ్ బిల్లింగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవడం అలాంటిది ఏది ఉండదు. సో మీరు సర్వర్ స్టేటస్ ఏది ఉంది, స్టేటస్ ఏంటి, రన్నింగ్ ఉందా, స్టాప్ ఉందా, టర్మినేటెడ్ ఉందా, అంతే. అదే దానికి చెక్ చేసుకునే పారామీటర్. సో if it's running, it will start the billing. And free tier also, once 750 hours is completed, billing will start. So that also so here used in this environment, right? So yes, so 750 hours expire అయితే. So that's what I'm trying to tell. Just try to read this. So try to read this thing, right? సో ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ అవర్స్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత సో మీకు చార్జెస్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి, రైట్? సో దట్స్ వై ఐ వాస్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ డే 1, రైట్, టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్. ఎందుకంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే దొరుకుతుంది దానికి రిలేటెడ్. ఏదైనా చూడండి, మీరు ఏ కేటగిరీ దగ్గరకైనా వెళ్ళండి, దట్స్ అప్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ యూ క్యాన్ సీ ఇట్.
right? So just read this after this session, just try to read this, you will understand that. That's what I'm trying to say, right? So here you can see the same. Once అంటే అది మీరు నేను లాగిన్ అవ్వలేదు, నేను సర్వర్ ని యూజ్ చేయలేదు కదా అంటే దానికి రిలేషన్ లేదు. సో ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్, the number of hours will get started evaluating. It is not that when you log in you can basically go ahead and do it. So free tier, I don't think it is necessary for keeping an alert. And yesterday I said from the billing section I can keep a budget on an individual accounts, like whatever the resource section that I'm using, right? So from there you can keep it. Alerts are possible from that section, not from here. Will not do anything. From the billing area only we can basically go ahead and create the budgets. So try to connect the things like we are discussing in the earlier session, so then only you will be able to understand, right? So that's why I asked you to wait. Few of them have dropped you yesterday in between, saying that you already know what we have discussed, right? So just try to listen. I don't think it's a problem, right? You're not doing anything, so just has to sit in front of the system. So that is not a big burden, I guess, right? So just listen. So even if you have heard it once again, it will be a quick revision. I don't think that will be waste of your time, because if I repeat somewhere, you can get some new point and which can be helpful for you, right? So usually it happens. So I cannot exactly tell the same thing that I have repeated earlier, right? Sir, కొన్ని additional points add అవుతుంటాయి, so which can be helpful for you in analyzing the things, right? So major గా మనం ఎక్కువ ఎందుకు ఫ్రీ టైర్ ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ వస్తే నేను దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఆల్వేస్ ఇట్స్ బెటర్ వన్స్ యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్, ట్రై టు స్టాప్ ఆర్ టర్మినేట్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్. టర్మినేట్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మీకు అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మీరు అట్లీస్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్తారు ఏమేమి ఉంటాయని. నెక్స్ట్ డే ప్రాక్టీస్ అప్పుడు ఇంకొకసారి ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశారు అనుకోండి, దాంట్లో మిస్టేక్ ఏం లేదు, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇంకా నా సజెషన్ అయితే అదే, టర్మినేట్ చేశారు అనుకోండి, మీరు ప్రతిసారి ఆప్షన్స్ అన్ని చూస్తారు. మీరు ఇన్ కేస్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అనుకోకపోయినా ఫోర్స్ఫుల్ గా కంపల్సరీ చూస్తారు, కాబట్టి మీరు ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అనగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆప్షన్స్ గుర్తొస్తాయి. ఏమేమి చూస్ చేసుకుంటాం, ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనేది ఆటోమేటిక్ గా మీకే గుర్తుంటది. సో టర్మినేట్ చేసినా ఇబ్బంది ఏం లేదు, right? So basic ga we have discussed the difference between both of these things, right? So stop ante enti ante just instance state anedi ala oka pause condition loki వెళ్ళిపోతుంది, stop condition loki వెళ్ళిపోతుంది. సో డేటా అనేది ఇంపాక్ట్ అవ్వదు, మీ డేటా అంతా అలానే ఉంటది. సో మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారో సో మీ డేటా అనేది అలానే ఉంటది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. టర్మినేట్ ఈస్ సిమిలర్ టు డిలీషన్ ఆఫ్ సర్వర్, రైట్? సో టర్మినేషన్ అంటే డిలీట్ చేయడం అనుకోండి, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీకు ఆ సర్వర్ ఇంకా no longer visible and the data also will be cleared from the environment, right? So that is a major difference. So ఎల్లి రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడు మీరు స్టాప్, టర్మినేషన్ లేకపోతే ఇలాంటి టెస్టింగ్ అని రియల్ టైమ్ లో చేయకండి. నేను ఎప్పుడైనా చెప్పా కదా, మీకు ఏదైనా తెలీదు, మీరు ఫస్ట్ టైం ఏదైనా ఫీచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే, మీరు ఫస్ట్ టైం అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లో చేయకండి. రియల్ టైమ్ అకౌంట్ ఉంటది కదా, ప్రొడక్షన్ అకౌంట్, దాంట్లో ఎప్పుడు చేయకండి. సో యూజువలీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో దే విల్ ట్రై టు బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. అంటే ఒకటి డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ ఆర్ టెస్టింగ్ అకౌంట్ అంటారు. సో అనదర్ వన్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అకౌంట్. సో ఏదైనా కొత్త సర్వీసెస్ టెస్ట్ చేయాలన్నా, క్రియేట్ చేయాలన్నా ఈ శాంపుల్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటారు. అది ఎందుకు ఫాలో అవుతారంటే దెర్ ఇస్ సమ్ రీజన్ ఫర్ దట్, రైట్? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బిల్లింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా ఫ్రీ ఆఫ్ చార్జెస్ లేనిది కదా, అది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాదు కదా. సో ఫ్రీ టైర్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి, సో హియర్ యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ఇట్, right? So don't go to that part. So if you are already aware of all the services, just be a little patient. So I'll tell you when we go there. So we have just started EC2, right? So if I go to all those things, whoever are new to the AWS, they will get confused. So please hold if you are aware of it. When that particular service comes up, you can ask all of your concerns, right? So because at this point of time, if I discuss that, they'll have a lot more confusion, right? So let's go with the flow. So whenever that particular service, whatever you are talking about, when I talk about it, you can pick up those concerns. So I think that will be better, right? And here we can see this is the section which you will be choosing. So the first part is choosing the AMI, and the second part is choosing the instance type. So here your billing will be evaluated, or your particular application usage you can do based on the CPU core and as well as memory usage that you are having on your environment, right? And this is the second part of creating the EC2 instances, right? So here you can see this is the category.
Right? So if your particular application matches to any of these use cases that you are seeing here, you can come up and use any of these category of EC2 instances. ఇక్కడ సపోర్ట్ చేసే EC2 instances ఉన్నాయి కదా, సో వీటిలో ఏదైనా చూస్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అప్ టు మార్క్, you can get that particular performance from there. And the next category we have is memory optimized. So memory optimized applications are majorly to deliver a very high performance in your environments, right? And here you can see these categories would come under memory optimized applications. In a similar way, you can also see all those different categories, right? So whatever you see here, right, this is the type, and these are the different sizes that are supported in that particular type. R6G అనేది type. So ఆ type లో ఏవేవి ఇన్స్టెన్స్ సైజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది కాన్ఫిగరేషన్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఇది 108 GB ది మీడియం, large you can see 2 core CPU and 16 GB RAM, right? So dependent on that. And here you can see the network bandwidth in how much you are getting. So that's why I said majorly whatever the instances that you are looking for the faster performance or workloads, so you can basically go ahead and use or take help of this memory optimized applications that are there, right? And at the same time you can also see what are the use cases for this environment, like open source databases and real-time big data analytics, right? So data analyzing environments ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి this particular type of memory optimized are best applicable, or they can be best chosen for that particular type of environment. So these are nothing but accelerated computing. So these are basically useful for any kind of flow, like the calculations or the graphics major గా చెప్పొచ్చు ఒక best use case accelerated computing కి. So అలాంటి kind of applications కి so accelerated computing type choose చేసుకోవచ్చు. So these are the different family types that are supported, and you can also see the categories of the instance types, right? So here you can see computational finance calculations అని అందుకే చెప్పాను. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ వాటికి వేర్ దేర్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ calculations that is involved, and any kind of environments which is expecting a very high performance like machine learning or high performance computing. So you can come up and choose this kind of environment which is accelerated computing, and among which these are the two different categories that are supported, and where you can see the right. The next step is storage optimized, and here storage optimized, storage anagane ఇది definite గా disk related. So disk anagane read and write operations, right? So wherever you require very high number of read and write operations to be performed, అంటే మీ డేటా అప్డేట్ అవ్వడం, డేటాని రీడ్ చేయడం, ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ ఇలాంటివే ఉంటే లేటెన్సీ మినిమం ఉండాలి కదా, అంటే క్విక్ గా రీడ్ అవ్వాలి డేటా, రైట్? సో రీడ్ అండ్ రైట్ అంటారు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు, రెండు ఒకటే. రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే సో మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను డేటాని రీడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, సపోజ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్, ఇది రీడ్ యాక్టివిటీ. అదే నేను కన్సోల్ లోపలికి వెళ్ళి ఏదైనా రిసోర్సెస్ ని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అది రైట్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో అలా ఒక పర్టికులర్ మీ అప్లికేషన్ కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటే, సో ఆన్ ఎ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ you can come up and use this particular storage optimized environment, right? And here we also have different types of storage services that are supported specifically with the servers. So there we will talk more about this input output operations, and per second ఎన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఏ కేటగిరీ చూస్ చేసుకుంటే బెస్ట్ వస్తుంది అనేది కూడా మనకు అక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ కి అకార్డింగ్ గా చూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ how many number of read and write operations is performed on your storage device, right? So my particular environment మీద ఎన్ని number of read and write operations perform అవుతాయి అన్న కేటగిరీ మీద బేస్ అయ్యి, so this particular type of EC2 instance you can choose in your environment. So these are the different categories which are there. So mostly I can say these are the major categories so which we do have. So majorly I can say it starts with general purpose compute optimized, and it will be coming up with the memory optimized applications, and then the accelerated computing, and finally you will see this particular storage optimized applications, sorry, storage optimized category, right? So these are the major categories which would be there. So మళ్ళీ storages కి different categories ఉంటాయి. ఈ
పర్టికులర్ గా స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పాను కదా. సో మళ్ళీ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ ని బట్టి మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. సో యూజువలీ యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ ఆఫ్ SSD వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్విక్ బూట్, అంటే రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు తొందరగా అప్ అవ్వడం అలా ఉంటాయి కదా. సో అలా మనకి ఇక్కడ కూడా కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సర్వర్స్ లెవెల్లో కూడా కేటగిరీస్ ఉంటాయి స్టోరేజెస్ కి, రైట్. సో వెన్ వీ గో టు దట్ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ I will discuss about that, right. But with respect to EC2 instances, these are the major categories that we do have, right. So no need to remember the types, but at least what is general purpose, what is compute optimized, memory optimized ante enti, if 5 categories ante enti, when general purpose should be used, when memory optimized should be used, storage ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఆ కేటగిరీస్ అన్ని గుర్తుండకపోయినా పర్లేదు, రైట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే మేజర్ గా మనం చెప్పాల్సింది ఇదే. స్పెసిఫిక్ గా ప్రైసింగ్ మోడల్స్ అంటే మనం వాటి గురించి మాట్లాడాలి. సో బేసిక్ కేటగిరీస్ ఏవి ఉన్నాయంటే ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే. యూజువలీ టైప్స్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ మనం కన్సోల్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, జనరల్ గా దీని గురించి ఫోకస్ చేసి అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్ ని, టైప్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని. సో మీరు అక్కడ ఏ కేటగిరీ కింద మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ బెస్ట్ సూట్ అవుతుందో, సో అకార్డింగ్లీ యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. బట్ ఇన్ జనరల్, సో as I said, I'll be using T2 micro because of FreeTR eligibility, and that will also have expiration of 750 hours, right. And the next, configure instance details, right. So this is another important tab where you will see most of the information relevant to your environment, right. So if you're looking to go ahead and work with multiple EC2 instances at a time, we can do it here. And here you can see the purchasing option. If you want spot instances like unused capacity that is there, right, you can do it from here. And just as I said, every time you can have an environment to go ahead and read this, right. Here you can see you have the option to request to spot instance and specify the maximum price that you are willing to pay per instance hour, right. So here you can use this purchasing option. Reserved instances అయితే separate category ఉంటుంది. ఆన్ డిమాండ్ అంటే జనరల్ గా మనం ఈ ఆప్షన్స్ ఏం చూస్ చేసుకోకుండా మనకి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు ర్యాండమ్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కదా, అది ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్స్. సో దానికి స్పెసిఫిక్ గా కేటగిరీ ఏం అవసరం లేదు. సో మీరు ఇక్కడ జనరల్ గా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఇన్స్టెన్సెస్ మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటామో వర్క్ చేస్తామో మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ కోసం అవన్నీ ఆన్ డిమాండ్ కిందే వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు నేను ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో చెప్తాను కదా రిసోర్సెస్. సో ఓన్లీ వెన్ యూ నీడ్ ఇట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో ముందు మాత్రం బేస్ కెపాసిటీతోనే తీసుకుంటున్నాను కదా. సో దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మై టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్. అందుకే మనం ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ ఫర్ లర్నింగ్ పర్పస్, రైట్. సో ఇట్ క్యాన్ కమ్ అండర్ టెస్టింగ్ కేటగిరీ. సో అందుకని ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ బెస్ట్ చూస్ అవుతాయి, రైట్. And here we can see the networking information, right. So here we can basically go ahead and choose any kind of availability zones. As I said, so this particular region is supporting this number of availability zones. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్ చేసుకోకపోయినా అక్కడ ఉండే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సెటప్ ని బట్టి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లోకి సర్వర్ ని పుష్ చేస్తుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ నేచర్. ఈవెన్ దో యూఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, రైట్. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మనం ఈ సెక్షన్ ని చూస్తాం, అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. మన ఓన్ నెట్వర్క్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. దిస్ ఈస్ అనదర్ సర్వీస్ విచ్ విల్ బి సీయింగ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని మన ఓన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే AWS డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్, కానీ అలా కాకుండా మన ఓన్ నెట్వర్క్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఓన్లీ మన సర్వర్స్ మాత్రమే సెటప్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో దట్ ఈస్ VPC విచ్ వి విల్ బి సీయింగ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమైజ్డ్ నెట్వర్క్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ ఫీచర్స్ తోనే వెళ్ళిపోతాము, ప్రస్తుతానికి డిఫాల్ట్ తోనే వెళ్దాం. సో వెన్ వి క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్, రైట్, సో దెన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ దోస్ ఆప్షన్స్. బట్ రిమెంబర్ హియర్ సబ్నెట్ అనే దగ్గర మీ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా మీకు అవైలబిలిటీ జోన్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ సెట్టింగ్స్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ యూజర్ డేటా అని ఉంది కదా, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎందుకు అంటే, సో మీకు ఇన్ కేస్ సిస్టమ్ రన్ టైమ్ లోనే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే, ఏదైనా ప్యాకేజెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు. యూజర్ డేటా ఇది ఒక వే. సో ఈ మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి. సో సర్వర్ క్రియేట్ చేయలేనా అంటే చేయొచ్చు. ఇదేంటి అంటే మీకు సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడే మీకు కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ యూజర్ డేటాలో పాస్ చేయొచ్చు.
నేను ఇది మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తాను. బట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు మీకు ఇన్ కేస్ రన్ టైమ్ లోనే ఏదైనా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోవాలి, సర్వర్ అప్ అయ్యేసరికి ప్యాకేజెస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోవాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని యూజర్ డేటా నుంచి, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ ఐదర్ టైప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ different commands or as a file also you can pass it. So that is the option that you can see with this user data, an advanced feature so which will help us to handle with the customized features, right? So server install అయ్యే వరకు మీకు వెయిట్ చేయాలని లేదు, ముందే సర్వర్ అయ్యేటప్పుడే మీకు ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో ఆటోమేటిక్ గా మీ సర్వర్ అప్ అయ్యే టైంకి ఆ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి, సర్వర్ అప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఈజీ చేయడానికి మీ దగ్గర ఇది ఎలాంటప్పుడు చేయొచ్చు అంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ కస్టమైజ్ డేటా ఉంటది కదా, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేశారు అనుకోండి, మళ్ళీ సర్వర్ లో అప్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ముందే అన్ని రెడీ అయిపోద్ది అనమాట. సో దట్ యూ గెట్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ with respect to this user data, right? సో దిస్ ఐ విల్ బి యూసింగ్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు మన వర్క్ ఈజీ చేయడానికి నేను ఇక్కడ నుంచే చేస్తాను, ఇంకా సర్వర్ లాగిన్ అవ్వకుండా అన్ని కమాండ్స్ ఇక్కడ నుంచే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వర్కౌట్ చేస్తాను. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ సెక్షన్. బట్ రిమెంబర్ when I go there you will understand this. Here you can see you can specify the user data to configure an instance or run a configuration script during launch, right? సో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడే సో మనం ఒక యాక్టివిటీని పర్ఫామ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట, right? So with this user data, next section is storage. So here you can see I said there are some categories set, so we'll be seeing later point of time. So these are the different categories we have with respect to volumes, right? So dependent on IOPS, right? So in the input output operations ela perform chestundanna categories meeda manaki classification untundi, so there we will see that. And here you can see by default it is 8 GB RAM, and if you want to increase it you can do it, and it is not mandatory to basically increase or make it because we are not trying to do anything on this environment, right? So you can go ahead and use the default size 10 GB which is freighter eligible. ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది కదా, సో delete on termination. So what is this option about, right? So this option will basically help us to get an additional feature, like even though your instance get terminated, ఈ పర్టికులర్ డిస్క్ లో ఉన్న డేటా మీకు డిలీట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ ని డిసేబుల్ చేయాలి. సో బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది, అందుకనే మనం సర్వర్ టర్మినేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దానికి రిలవెంట్ డేటా కూడా డిలీట్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ మీకు అలా అవ్వాలని లేదు, డేటా అలానే ఉంచాలి అనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ ని డిసేబుల్ చేయాలి. డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఆప్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఇక్కడే క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ వస్తుంది. EBS volumes persist independently from the running life of EC2 instance. You can automatically choose to delete, right? Automatic గా delete అయిపోవాలి, సర్వర్ టర్మినేట్ అయ్యాక ఈ డివైస్ లో ఉన్న డేటా కూడా డిలీట్ అయిపోవాలి అనుకుంటే ఎనేబుల్ ఉంచండి. ఇన్ కేస్ మీకు వద్దు అనుకుంటే అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ని డిసేబుల్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, కాకపోతే మీరు తర్వాత డిలీట్ చేయడం మర్చిపోకూడదు, మళ్ళీ బిల్లింగ్ అనేది అట్లనే జనరేట్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు డిసేబుల్ చేసి డిలీట్ చేయడం మర్చిపోయారు అనుకోండి, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీరు అక్కడ డిస్క్ స్పేస్ ఎంతైతే ఇచ్చారో దానికి బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక అడిషనల్ ఫీచర్. Next, add tags. It is nothing but in order to go ahead and like what I can say, in order to identify your server, right? ఎందుకంటే బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దేని పర్పస్ ఏంటి అనేది మనం ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా, ఇన్స్టెన్స్ IP అడ్రస్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ ID కానీ. సో దాని బదులు ఏంటంటే జస్ట్ ఈ ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, అది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను అనేది నాకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. లైక్ అప్లికేషన్ సర్వరా, డేటాబేస్ సర్వరా, ఏదైనా ఊరికే టెస్టింగ్ కోసం నేను నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా క్రియేట్ చేశానా, అలా దాని పర్పస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాల్యూ ఇవ్వండి. సో యూజువలీ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఒక స్పెసిఫిక్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవుతారు, రైట్? లైక్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అన్నిటికీ app_, అని డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ నేమ్, యాప్ హైఫన్ అని, సో సర్వర్ 1, సర్వర్ 2, సర్వర్ 3 అలా పెట్టడం కానీ. సో డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతారు. అవన్నీ ఏంటి అంటే అన్వాంటెడ్ సర్వర్స్ ఏం క్రియేట్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి, రైట్? సో అన్వాంటెడ్ బిల్లింగ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తే సో నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా చూసారనుకోండి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వెదర్ వై దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ప్రతిసారి మనం సర్వర్ లాగిన్ అయి చూడలేం కదా, దానికోసమే, రైట్? సో యాప్ హైఫన్ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్.
and then configure security group, right? So here this is another important category which is deciding the security for your EC2 instances, right? మీ సర్వర్ ని ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, మీ సర్వర్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ కి ఎవరెవరికి పర్మిషన్ ఉంది అని డిసైడ్ చేసేదే ఈ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్నమాట, right? So here you can see 22 is nothing but the default port used for the Linux EC2 instances, right? So Linux servers login అవడానికి ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనేది enable undali, and then this particular port should be allowed, right? So only if you allow access to this particular port you will be able to go ahead and connect to your EC2 instance, or otherwise I cannot connect to my EC2 instance. And here we can basically see that particular options, right? So here you can see from the source section, right? Right, so here we can see the different options like custom, anywhere, and my IP address, where you will be giving the different levels of access, right? So if you want to allow it from anywhere, right? So whoever is having the IP address for the information, they can log into the EC2 instance, or otherwise I want to limit for particular range of IP address, I can use custom, right? So ala me need ni batti, so you can basically go ahead and divide this source, right? ఎవరికి ఇవ్వాలి యాక్సెస్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు, right? Custom, anywhere, and my IP address. So here you can use anywhere or my IP. So just see these categories, everything from here. Also I suggest you to go ahead and take a look on this section as well, right? So the same thing but in a proper definitions where it would be there. It is nothing but a set of firewall rules that control your traffic, right? So ఎవరు మీ ఇన్స్టెన్స్ కి యాక్సెస్ ఉంది అని డిసైడ్ చేసేదే ఈ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో రూల్స్. Review and launch, and you can launch, and then here you will be having option by default like to create a new key pair. In case మీరు already new first time launch చేస్తుంటే create new key pair option ఉంటుంది. Just give any naming convention like oh here newly created, whatever you want to you can give it, right? So usually the extension for this particular file is .pem, right? So .pem అనేది default గా ఈ file extension, so which will be downloaded. If you click on download keeper and then you can proceed to launch the EC2 instance. Download keeper click చేయండి and then just go down and then launch instance. So ఇది just extension అంతే, మనకు రెగ్యులర్ గా .txt .exe ఫైల్స్ అలా ఉంటాయి కదా, అలా ఇక్కడ మనం సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా .pm file అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది, right? So if anyone new, I will share those putty and puttigen to your WhatsApp group. You can run it from there, and here we have to install two different packages on your laptop like putty and this is one package. సో నేను మీకు జస్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇస్తాను, అది జస్ట్ డైరెక్ట్ గా రన్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ప్యాకేజ్. These two are the tools, putty and puttigen. So these are different tools which we'll be using. So ఇది బేసిక్ గా puttigen అనేది జస్ట్ సింపుల్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ కన్వర్ట్ చేస్తారు కదా, లైక్ జేపీజే ఫైల్స్ టు పీడిఎఫ్ టు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేస్తారు కదా, అలా ఈ లైనక్స్ సర్వర్స్ ఈ పుట్టి ఏంటి అంటే ఈ .pm ఫైల్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు, అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం .ppk కి, just because the system cannot identify this extension of the file. Just ఆ కన్వర్షన్ కి మాత్రమే ఈ టూల్ యూజ్ చేస్తాం, పుట్టి కీ జనరేటర్ అనేది, just in order to go ahead and convert this particular .pm file to .ppk, right? And here you can see the option called లోడ్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు ఆల్ ఫైల్స్ అని ఇవ్వండి. సో బై డిఫాల్ట్ గా .ppk ఉంటుంది, ఆల్ ఫైల్స్ అని ఇవ్వండి, రైట్? అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద లేటెస్ట్ ఫైల్ విచ్ గాట్ డౌన్లోడెడ్. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ చేయండి, ఓకే అని ఇవ్వండి. సో అండ్ దెన్ ఫైనలీ యూ కెన్ సేవ్ దిస్ పర్టికులర్ key in the environment. So whatever the key that you do have, so you can basically go ahead and save it from here, right? So one important thing which you have to remember is ఇదే key, ఇక్కడ మనకి అయితే key జనరేట్ అవుతుందో ఇదే key మనం తర్వాత మనకి రెఫరెన్స్ లాగా ఎక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని మనం యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే హైలీ సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఏంటి అంటే, సో డైరెక్ట్లీ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఫైల్ ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేస్తారు కదా, ఆ ఫైల్ మీ డెస్క్టాప్ మీద ఉంటేనే సో యూ కెన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ వర్క్ విత్ ద EC2 instance, or otherwise you cannot log into the EC2 instance. So the next category is how to handle if it is lost, that is secondary thing. But
but for the first time whenever you are trying to go ahead and connect to the environment, right? So this is mandatory. So ఈ key లేకపోతే నేను ఈ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి లాగిన్ అవ్వలేను. లైనక్స్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోకి నేను లాగిన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ కీ అనేది నేను ఇక్కడ లోడ్ చేయాలి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏది ఉండదు. సో యూ విల్ నాట్ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ password things in your environment. Here you are trying to directly go ahead and work with the environment only with this key. That's all, right? So key తో మాత్రమే మనం లాగిన్ అవ్వగలుగుతాము. సో key లేదు అంటే so you can retrieve it. There are options, but key is mandatory. అంటే ఇన్ కేస్ మీకు షేర్ చేయలేదు అనుకోండి ఎవరు ఆ సర్వర్ లోకి నేను లాగిన్ అవ్వలేదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ వర్క్ విత్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, రిమెంబర్, రైట్? సో అంటే మీరు లేదు నేను ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోలేనా అంటే సో అది మళ్ళీ మనం ఏంటి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో ఎలా చెప్పాలి అంటే సో మనం ఆథరైజేషన్ అంటే పర్టికులర్ SSH కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా, ఏ సర్వీస్ అయితే రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మోడిఫికేషన్ చేయొచ్చు, right? I'm not saying it is not possible, but why they are still using this particular way or why we are connecting is majorly to ensure the more security for your environment, right? So for that case we are trying to go ahead and use this environment in this way, right? And here we'll try to go ahead and save this particular key and then use it in future, right? So this key only we will be using this particular key only in order to go ahead and log into your EC2 instance, right? So and remember this is just the tool to go ahead and generate or convert your particular file from .pm to .ppk. So adokate dani purpose, antaku minchi inkem ledu. So just for that purpose you will try to go ahead and use it. So just two steps in, just click on load option and then you will be able to go ahead and load that particular key and click on open and then akkada meeku default ga only .ppk files vastayi. All files click cheyandi and then paste that particular key. So once that particular thing is done you should have this thing in the environment putty, so for which you have basically go ahead and log into the environment and then you can proceed, right? So putty anedi kuda mandatory. పుట్టినే మనం సర్వర్ లాగిన్ అయ్యేది దీంట్లో, whatever you are seeing, right? So this tool from where you will be logging into the environment. So let's try to go ahead and save this particular key and then go further. So just we'll try to go ahead and see all the files whatever you are seeing in the environment, right? You can basically go ahead and either save it in the downloads or you can basically go ahead and come up with saving into your local environment. ekkadaina load cheskondi, ekkadaina save cheyandi, but whenever you are trying to go ahead and use it the next time, right? So you should have this particular key, so then only you can basically log into the environment. And let's cancel it and then load. So I'm just repeating because again I see you questions. Load and then once this particular thing is done, so you can click on the save private key. So it will ask you to whether you without a passphrase. Passphrase is nothing but if you want to protect this key ante where in case me desktop inkevarana use chestuna you want to protect this file you can use it, and here it is not needed, so you can basically go yes. And here it will be asking us to give the file naming convention. Mere same name and ivandi, you can also give new naming convention. I'm just giving new key, right? So here you can edaina ivandi, ide naming convention avasram ledu, save inka dintho work ayipotadi, right? So just load. I'm repeating quickly. Load all files. మీరు ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేశారో అది డౌన్లోడ్స్ నుంచి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఓపెన్, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ షో దిస్ పాపప్ successfully imported అని click OK and then finally click on save private key. It will ask for yes or no, just give yes, give your naming convention and then save it. ఏ path లో సేవ్ చేసుకున్నారో గుర్తుపెట్టుకోండి because we need that path. And then open this tool called putty and here you need to give the IP address. So just select this environment. ఇక్కడ నుంచి IP address ఉంటుంది. Right, under the details section select the instance under the details
just go down, you'll get this information called public IP address. So using which we will be logging into the EC2 instance. Control V and then SSH expand cheyandi or the select cheyandi, browse and then try to go ahead and select this key. So ikkada downloads lo kada nenu pettindi. So click on downloads and you will see this ppk file. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని చూపిస్తుంది. మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో అది సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అండ్ ఇక్కడ మీకు అది లోడ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫర్ ఆథెంటికేషన్ ఉంది కదా, ఆ కీ ఇక్కడ లోడ్ చేయాలి. SSH ఇలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఆత్ మీద క్లిక్ చేయండి, బ్రౌజ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద పీపీకే ఫైల్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ సెషన్ లో IP అడ్రస్ ఇవ్వండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. So it will ask for yes or no, just give yes and then the default username is ec2-user. Right? So this is how you basically go ahead and log into the server from the portal, right? So you need to have these two tools, putty and puttigen, on your environment, and then you have to convert it from .pm to .ppk and then you can use this server, right? In case meer machine images lo idi kaakunda red hat choose cheskunna same username ide untadi, ubuntu ane different flavor untadi anamata linux. So a particular flavor ki matram ubuntu ani use cheyali. So same process anta same machine images lo meeku కావాలంటే సో వాట్ ఎవర్ లైక్ రెడ్ హ్యాట్, ఉబంటు అవి కూడా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై లాంచింగ్ దోస్ EC2 instance. So you'll just get an hands on to see the different sections of launch instance, right? So from there you can see all the options that you need. Right. I will give all these packages into the group, so you can just run it from your environment and then you can upload that particular key and then you can use it from here, right? So SSH nunchi load cheyandi endukante that is the only way where the system can identify you are a correct user or not, right? So మీరు authentication ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసేది మీరు ఇచ్చే కీని బట్టే. మీరు రాంగ్ కీ ఇస్తే అది అలౌ చేయదు, authenticate చేయదు. సపోజ్ what happens is sometimes you forgot to give the key ఇవ్వడం మర్చిపోయారు, just IP address ఇచ్చారు, right? So open and click cheyandi. So just see what you will get. Okay, మీరు ec2-user అని ఇచ్చారు and right, so you'll get errors like this, no supported authentication methods available అని వస్తుంది. ఎందుకంటే అది లాగిన్ అయ్యేది యూసింగ్ కీ, you did not load the key into the putty session లో key load చేయలేదు కదా, అందుకని లాగిన్ అవ్వదు, right? So just make sure you're loading the key properly and in case మీరు wrong user name ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ec2-user కదా, సో డిఫాల్ట్ నేచర్ అది. మీరు అది కాకుండా ఇంకొకటి ఇచ్చారనుకోండి, ఉబంటు అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు కూడా అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సర్వర్ రెఫ్యూజ్ ద కీ అని వస్తుంది కదా, అంటే మీరు ఇచ్చిన కీ ఈ యూజర్ కి కాదు అని చెప్తుంది అది, సర్వర్ రెఫ్యూజ్ ద కీ, రైట్? సో మీరు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చారో ఆ యూజర్ నేమ్ కి సంబంధించిన కీని మీరు లోడ్ చేయలేదు, వేరేదేదో లోడ్ చేశారని మనకు చెప్తుంది, సర్వర్ రెఫ్యూజ్ ద కీ, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ దెర్ క్యాన్ బి ప్రాబ్లమ్ విత్ ద రీజన్స్ ఆల్సో. సో నేను మీకు ఒక మెయిల్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద అకౌంట్. Actually nowadays we are getting support for some 3 or 4 regions only. All services you can use అని 4 regions major గా వస్తాయి. So you can try in alternative region and see. So sometimes you get that problem. So specific to some regions ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీ టైర్ సపోర్ట్ చేయకుండా అలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాపర్ గా ఫాలో అయ్యి స్టిల్ మీకు EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు alternative region try చేయండి, right? So that's one thing you have to take care, right? So I'll share all this information in the group. So try to go ahead and take a quick look on how to create the EC2 instance and then you can proceed further, right? So first a particular softwares ni install cheskoni and then a key ni load cheskunte, so you can easily go ahead and log into your environment, right? So why I'm saying through login to putty is more flexible tool to connect to your EC2 instances. Through command line avutaru gaani adi flexible kaadu and files listing gaani, way of executing gaani and working with the configuration files, everything will be easy. And another important thing is only in the real time, all the time you will be working with putty only, right? So putty alternative ante through session you can log in like ante meer aa key ni load cheskoni mee command line prompt through kuda login avvachu, through command line interface also you can log in, but I don't suggest that because this will give a good hands on for you, because most of the time you would be working with putty, which is a more flexible tool to work with the EC2 or any kind of Linux servers. We generally go through putty, even if it's cloud, non-cloud, anywhere
will be generally coming up at using this tool called putty. So which will help us to handle the options easily, and configuration files update చేయడం కానీ, editors కానీ, permissions కి కానీ, సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ సర్వర్ లో వర్క్ చేయాలి అన్న పుట్టి కన్సోల్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఉంటుంది, అందుకని ఎక్కువ ప్రిఫరబుల్ గా మనం పుట్టి టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. Right, so that's one important thing which you have to remember. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ చేసి same process, you just select the AMI as Ubuntu, that's all. The same process whatever you have seen now, right? The same process we'll be doing. That's what I said you to try. I don't want to try. Yeah, launch instance. As I said, only the changes search for Ubuntu. You select చేస్తారు అంతే, మిగతా options అన్ని same. Whatever you see, T2 micro, configure instance details, storage will be the same. Add tags, just add a different tag, give a different name. Security group, just allow it anywhere or my IP address. Sometimes this is causing issue with the my IP address, so random గా IP address మనం హాట్స్పాట్ త్రూ కనెక్ట్ అయినప్పుడు లేకపోతే వైఫై త్రూ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా IP address చేంజ్ అయితే, so sometimes you can get the problem, so just you can use it anywhere, because however you will go with the stopping of the EC2 instance anywhere, review and launch. So you can use the same key, no need to again generate the different key. Existing key pair అని ఉంది కదా, so existing key pair, acknowledge, launch, same again, same go to putty, already అదే key యూజ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, ఆల్రెడీ .ppk ఫైల్ ఉంది కదా, పుట్టికి వెళ్ళండి, సేమ్ give the IP address, load the particular key from there, and then you can log in. The only thing is you have to use the username as Ubuntu. And another thing is, so if you want to basically go ahead and stop or terminate, so just select the EC2 instance. ఇక్కడ instance state ఉంది కదా, ఇక్కడ 3 different options ఉంటాయి, stop, reboot and terminate. You can use terminate or you can stop the EC2 instance, right? So here from here you can stop or you can also terminate from here. Just instance select చేసుకోండి, and from the instance state you can basically, yes, for the same region you can use the same key. If you are going for the different region, you need to generate a new key within the same region for whatever the instances that you are using. You can use the same key, no need to generate one individual key for each server, that is not needed. You can use the same key, అందుకే మనకి choose existing one or create a new one అని ఉంది కదా, అందుకే ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సో మీకు ఇన్ కేస్ న్యూ కావాలి అనుకుంటే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కి మీకు ఒక కీ, ఇంకో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కి వేరే కీ యూజ్ చేయాలి అన్న, you can basically go ahead and do that, right? So that's up to you. As I said, whenever you are launched, there is an option for you to use choose existing key pair or create a new key pair. So according to your wish, you can basically go ahead and either create or use the existing one for all the instances. So you have to choose, not same, it is not the same. Whenever you are launching the EC2 instance, you have to tell the system which key you want to use, either an existing one or new one. Based on your selection, it will pick up that particular .pem from the environment, and మనం ఆల్రెడీ అది కన్వర్ట్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి .ppk కి, so that file you can use to log in. I will discuss. So just be little patient. I'll discuss all these things, whether the IP address and all. As I said, that's a different concept, elastic IP. So I'll come there. So once I go there, I'll get all these things discussed, right? So just be little patient. I'll cover all those things. So that is what I wanted you to do, right? If you stop the instance and come tomorrow, I just want someone to go ahead and take a look on that part, right? So few of them have not done the EC2 instance, so that's why I'm just repeating. So tomorrow we'll discuss more about the EC2 instances. So we have seen different actions and all. I'll discuss more about the machine images, and also about more networking parameters like the IP address and all these things, a bit more about it, and then we will proceed further. Okay then, so let me share this recording with you. You can go ahead and take a look. Thanks, Harry. Hi, Shravani, this is Tika. చెప్పండి మేడం, నిన్న మాకు అది లైనెక్స్ రికార్డ్ షేర్ చేశారు కదా త్రూ మెయిల్, అది ఓపెన్ కావట్లేదు మేడం, రికార్డింగ్ చూద్దామంటే. Okay, let me see. I think maybe access might be the issue. I'll check and give. Sure, madam.
Okay then. Thanks everyone.